يلا يا جنات start reading. Mountain Everest. Everest soaring almost 5.5 miles into the sky. Pierce the jet stream with its icon system. Climbing Mt. Everest is one of the biggest extreme sport adventures and serious undertaking for any mountaineers. It requires a great deal of preparation. Mountain Everest is literally located at the top of the world, raising 2935 feet, 8850 meters above sea level. As soon as it was crowned the world-class mountain, people invariably had to climb it, and just invariably many of them failed. While more than 2,200 people have succeeded, nearly 200 have lost their lives attempting the climb. Thank you. بس يا جنات الأرقام مش هيك بتنقرأ، هذه قياسات، يعني ما بقدر أقسم الرقم. أوكي، يعني عندي هاي 29,035 feet. أوكي، والرقم الثاني 8,850. فهمتي يا مس؟ يعني حاولوا مش تاريخ، هذا مش سنة 1990 نقرأه 1990، لا، هذا عبارة عن قياس، يعني لازم يكون قراءة كاملة. أوكي، يلا thank you يا جنات. يلا let's go with حمزة. حمزة غياب طبعا. سلمى. سلمى. سلمى please. Start reading. سلمى. Yes, teacher. يلا يا مستي. Yeah. After years of dreaming about it and 7 weeks of clamping, New Zealander Edmund Hiller and the place New Zealander Edmund Hillary and Nepalese Tenzing Norgay. يلا يا سلمى كملي. سيف حضر حالك وراها. يلا يا سلمى. reached the top of Mount Everest. The highest mountain in the world at (11:30). on سلمى ليه ما تدربتي كويس يا مس؟ بس ما كنت بعرف إنه علينا امتحان أصلا. ما نزلت على المنصة يا حبيبتي وحكيت امبارح بالحصة. سلمى إذا كان معي وقت إن شاء الله بكرة بعيدك القراءة أولها، ما بدي أحط لك 0. الله يرضى عليك تدربي كويس. أوكي؟ تمام، بس أنا ما كنت أصلا بعرف إنه علينا امتحان، ما انتبهت. أنا حكيت امبارح بالحصة
وأكدت عليكم ونزلت على المنصة. في حدا ما نزل عنده على المنصة ولا ما نزل عندكم؟ إيش مشوا؟ نزل امتحان قراءة عندكم على المنصة؟ لا مش كيف لا؟ بس لا انبنى على الهوم نزل. على الواجبات. كيف لا؟ أنا نزلته في إيدي، ما ركنت على حدا. بس مش مهم. مش نزل على الهوم لو سمحتي سلمى اتدربي كويس إن شاء الله. بكرة إذا كان في معي دقيقتين 3 قبل بنهاية الحصة ممكن أعيد لك القراءة. أوكي thank you. Let's go with سيف. يلا يا سيف. سيف طلع سيف. صهيب غياب. بس خليني أنا. ما عشان ماشي على الأسماء. عبد الكريم برضه غياب. عبد الله أبو دياب. ولا start reading يا مس. بس من أول إشي لا من وصل عند ماونت إيفرست had long been. بس after years of هناك لا يا ميسي هاي الفقرة الثالثة. Mount Everest had long been considered unclimbable by some and unlimited charge by others. by some and the ultimate climbing challenge by others. by others. Soaring يلا يا عبد الله. أقولكم أنا لاغية شغلة القراءة بكرة. ممنوع ولا واحد، بلغوهم ممنوع ولا واحد. مش راح أقرأ أنا اليوم، بلغت اليوم امتحاني. عبد الله بتحب تكمل قراءة ولا خلاص؟ بس high to 929 35 feet and 8,000 8,950 meters. أوكي كمل. the famous The famous mountain lives in the Himalayas along the border of Nepal, yeah. Tibet and China before Hillary and Zhang successfully record the Reach the summit. Thank you عبد الله. summit. Thank you عبد الله. خلاص بكفي. عبيد الله. يا مس. يلا اقرأ لي يا مس من بداية الفقرة. Mount Everest had long. مس صوته كان يقطع وين بس. الفقرة الثالثة. Mount Everest had long been. Mount Everest had long been considered unclimbable by some and the ultimate climbing challenge by others. Soaring in height to 29,053
35 feet, 8,850 meters. The famous mountain lies in the Himalayas in Himalaya. along the border of Nepal, Nepal. Nepal, Tibet, and China. Thank you عبيد. يلا يا عمر غايب. لوجين طبعا غايبة. يلا يا لميس. يلا بس. Before Hillary and Tenzing successfully reached the summit, two other expeditions got close. Most famous of this was the 1924 climb of George Leigh Mallory and Andrew Sandy Irvine. They climbed Mount Everest at a time when the eye of compressed air was still new. The pair of climbers were last seen still going strong at the second step, about 28 140 28 300 feet. Many people still wondered if Mallory and Irvine might have been the first to make it to the top of Mount Everest. However, the two men did not make it back down the mountain alive. Perhaps we will never know for sure. Mallory and Irvine certainly were not the last to die upon the mountain climbing Mount Thank you Everest. يا لميس. Thank you. اوكي يلا يا ميار. طلعت ميار ما شاء الله عليكي. نور. يس يلا يا مس. أمس وين بس وصلت لميس؟ اي الفقرة اللي فوق هي طلع على الشاشة climbing Mount Everest. من عند extremely dangerous. Yeah. Okay. Extremely dangerous beside the freezing weather, which puts climbers at risk of extreme frostbite and the obvious potential for long falls from cliffs into deep crevices. Climbers of Mount Everest can suffer from the effects of the extreme height, altitude, often called Mount sickness. Altitude, often called Mount sickness. The height altitude prevents the human body from getting enough oxygen to the brain. Most climbers of Mount Everest at last suffer from head changes, cloudiness of thought, lack of sleep, loss of appetite, and fatigue. Fatigue. Thank you يا نور. مس ميار بتحكي لك الزوم ضل يطلعها. الامتحان ضل يطلعها. طيب يلا يا يارا. ايش اعمل يعني؟ انا مش من عندي المشكلة، بتكون عندها من النت يا مس، مش من عندي انا.
أنا لما طلبت أدمت كمان مرة دخلتها. يلا يا يارا بليز. خليكم يا تامن لا تطلعوا، عايزاكم في شغلة. يارا 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 يارا، في مشكلة عندك بالمايك؟ طيب قبل ما تزبط مشكلتك يا يارا، خليني احكي معكم شوي على الستوريز اللي انا قبل فترة قلت بدي انزلكم اياها. انتوا عارفين يا تامن انه احنا مطلوب منا نشاط، مطلوب منا علامات مشاركة، ومطلوب منا شغلات كثيرة. هلا انا في عندي ستوريز، خليني افتحها عليك، افتحها هون. اوكي ايش فيها؟ طلعوا قديش قصيرة. لا افتح لكم اياها من ملف تاني احسن. في عندي هون ثواني بس. شوفوا مثلا هاي. Look here. As time goes by, other people will board the train and they will be significant, i.e., our siblings, friends, children, and even the love of our life. Many will step down and leave a permanent vacuum. Others will go so unnoticed that we don't realize that they vacated their seats. This train ride will be full of joy, sorrow, fantasy, expectation, hellos, goodbyes, and farewells. Success consists of having a good relationship with all the passengers, requiring that we give the best of ourselves. هو بمعنى، هي مش ستوري قد ما هي بمعنى عبارات تحفيزية. أنا بدي إياك يا مس تقرأيها مظبوط، تفهمي معناها، عشان بدنا نعمل فيها نشاط قراءة إلنا كلياتنا لتامن. طيب يا مس؟ أنا قبلتها يا حبيبتي، قبلتها. مس أهلين يا يارا. ثواني خليني أكمل هالكلمتين وأرجع لك للقراءة. هدول رح أنزلكم إياهم على المنصة، بتنزلوهم وبتحملوهم عندكم، تدربوا على قراءتهم قراءة تعبيرية يا مس. قصص كتيرة مش واحدة. أنا بالنسبة إلي رح أفرجيكم أكثر من قصة. شوفوا مثلا هاي Lost Love، طلعوا عليها. These things happened to me nearly 10 years ago. I lived in a city, but the city was hot in summer. I wanted to see the country. I wanted to walk in the woods and see green trees. I had a little red car and I had a map too. I drove all night out into the country. هي عبارات تحفيزية إلكم حلوة تفهم معناها. وشوف إيش كيف الكتابة باللغة الإنجليزية، شو بكون مقصود، تحاول تحلل شو بكون مقصود من وراء هذه العبارات. أوكي، تدربوا على قراءتها. هي رح ناخدها منكم على نشاطات، أخدها منكم على نشاطات الأيام الجاي. رح أرجع أحكي معاكم بالموضوع، بس حاليا خليني معاي دقيقتين ثلاث أشوف يارا بالقراءة. أوكي يا يارا؟ تمام مس. ماشي ماشي يلا مس يا سمعتيني؟ وات؟ مس مش من وين؟ مش من وين؟ دقيقة، بس بدي أسألك، مس هيك الشاشة واضحة عندك؟ واضحة، أنا أصلا معي الكتاب. Okay, start reading please. And بس أنتي سمعتيني؟ yes, I can hear you. What about you? قادرة تسمعيني؟ مس سمعتك. يلا start reading من عند هون. In addition, مس in addition to humans. In addition to humans, not many creatures or plants can live in high altitudes. For this reason, food sources for climbers of Mountain Everest are basically non-existent. So in preparation,
for their climb. Climbers and their teams must plan, purchase, and carry all of their food and supplies with them up the mountain. Edmund, Hillary, and Thank you. Tenzing Norgay I think that's were enough. part. I think that's enough. Thank you. This is our reading. بكرة ما في امتحان قراءة ولا لأي حدا، حتى اللي طلعوا بتبلغوهم إذا في تواصل بينكم. اللي قدموا، اللي ما قدموا علامتهم 0. I'm sorry. بكرة إن شاء الله بشوفكم. Thank you يا تامن. This is the end for our meeting today. باي باي. بدكم إشي يا مس؟ لا مس يعطيك العافية. الله يعافيكم. يلا باي باي. سلام.